kalmaay. বাপরে ভয় লাগছে। এই এতটা বৃষ্টিতে ভিজেছি, প্রচন্ড আমার হাত অবশ হয়ে গেছে। দেখো গাছের উপরে পাহাড়ে বসেছি। এভাবে কাঁপতে কাঁপতে কোনোদিন লাঞ্চ করিনি আমরা। দার্জিলিং আমরা এখন ডুপ্লেক্স রুমের বেডরুমে বসে আছি। নিচেরটা বসার ওদিক থেকে পুরো কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে। সানসেট হচ্ছে, সানসেট এখানে কি দারুণ একটা ব্যাপার।